ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே. ஹாய் கைஸ், வந்துட்டேன். போயிட்டு இன்னைக்கு போய் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கமிஷன்ஸ் முடிப்போம். இங்கில ஒர்க்குனால நான் வந்துருச்சு. வர்றா நான் யூஸே பண்ணல. மண்டை மேலே குதிப்போம். அடி போலிச்சு கிடச்சிரும். இதெல்லாம் இதுக்கு ரீஜனரேஷன் உண்டு. டைம் ரீஜனரேஷன் உண்டு. இருக்கு டக்குன்னு ரீஜனரேஷன் ஆகிற மாதிரி தான் மாற்றி வச்சிருக்கு. காத்துல பறக்க மாட்டேங்குது. இரு இன்னும் ஒரு ஆள் இருக்காங்க. இல்ல அடி விழுண்டா. அத பாரு, அடி எப்படி விழுதுன்னு பாரு. அடிச்சிருவேன் இரு. நான் இப்போ முடிச்சிட்டேனா? ஃபீல்டு முடிஞ்சிச்சு அவனுக்கு. ஃபீல்டு முடிஞ்சிச்சு. ஃபீல்டு உடச்சான் சேர்த்துட்டான். பாரு ரீஜனரேஷன் டைம் மட்டும் பாரு. இதுக்கு ரேசருக்கு ரீஜனரேஷன் எவ்வளோ வேகமே. ஓரளவுக்கு முடிச்சிட்டேன். பாட்டி அடி வாங்குவோம். தூரமாக அடி வாங்குறேன். இது நான் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் இப்போதைக்கு ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் 30 இது தானே சொல்கிறேன். போயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டேன்.
பட்டர்ஃப்ளை பிடிக்கலாம். சொல்ல வந்த சொல்லு. வச்சதுக்கு அப்புறம் தான்டா கடுப்பு. டென்ஷன் ஆகும். I don't like the rain. और कौन कोई और நாற்பது தான் போகுது. வெளில போயிருக்கான். வெளில போயிருக்கான்டா. சரிடா. சொல்றா. சரிடா சரிடா. புரியல.
கீழே டவுன் ஆனா சரி. ஆமாம். I taste blood. வரமா. பாக்ஸ் மேல தான் வச்சுட்டு வந்த நீ இருமான்னு சொல்றேன். அதுக்கப்புறமும் இது பண்றேன். கேக்குதா? ஹலோ 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 ஹலோ. ஒருத்தன் கீழே வந்துருச்சு. கீழே வந்து அதான் முடிச்சிட்டேண்ணா. டெய்லி கமிஷன்ஸ் முடிச்சிட்டேண்ணா. டெய்லி கமிஷன் அதுக்குள்ள முடிச்சிட்டேன். இல்ல 2 தான் மிஷின் முடிச்சேன். 2 மிஷின் தான் முடிச்சேன். Thank you for பேச சொன்ன லெவல் ஏத்துறேன். ரெக்வெஸ்ட் வெயிட் பண்ணு. அது அங்க போய் பார்த்தாலே தெரியும் என்ன. ஃபவுல். ஒரே நிமிஷம். ஃபவுல் வச்சிருந்தேன். நான் இப்பதான் எடுத்தேன். ஃபவுல் எடுத்தேன். வேரி சப்ஸ்கிரைபர்லாம் இல்லை, ஓல்டு சப்ஸ்கிரைபர். விக்டர் மாமா வாங்க. விக்டர் மாமா எப்படி இருக்கீங்க? விக்டர் மாமா ஓல்டு சப்ஸ்கிரைபர்லாம் வராது, செத்து போச்சு. ப்ளீஸ் வர சொன்னா வராது. லைவுக்கு அது செத்துருச்சு. எங்க வரும்? சேனல் செத்து போன சேனல்ரா டேய். வேற கண்டென்ட் போட்டனா செத்து வந்துடும். இப்போ வியூஸ் வரும். ராசிக் பார்க்குன்னு ஒன்று போட்டோன்னா வருவானுங்க.
நான் பேசாம லைவ் போட்டணும். பண்ணணும். அது செத்து போச்சியா விக்டர் மாமா? நான் செத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு விக்டர் மாமா. ஓ அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணியா விக்டர் மாமா? விக்டர் மாமா இருக்கியா மாமா? ஆர்பிலாம் ப்ளே பண்ணுறது இல்லைடா, விட்டுட்டேன்டா. அதெல்லாம் ரோல் ப்ளேலாம் விட்டுட்டேன்டா. ரோல் மாதிரியே சங்கட்டமாக போயிடுச்சு. அதெல்லாம் ஆடா வரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன்டா. ட்ரைடா மாமா அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறா மாமா. பண்ணியே ஆகணும். உன்னோட மாடரேட்டராக இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வர வைக்க மாட்டேற பாரு. நான் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு நான் சைடில் உட்காந்து தானே பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன். எனக்கு செட்ஸ் ஆஃப் டேட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண வேறு கண்டென்ட் வந்து அதில் வியூ சப்ஸ்கிரைப் கேம். அது ஆன கேம் கிடையாது. தமான கேம். ஒரு விதம் நான் சொல்லவும் கூடாது லைவ்ல. இப்ப தூக்கிடுவானுங்க, சேனல் தூக்கிடுவானுங்க. கம்முன்னு இரு. டைப் பண்ணி சத்தியமா ஆல்ரெண்டு பக்கம் வர மாட்டேன்டா. ஆல்ரெண்டு பக்கம் நான் வரேன். இந்த பவுண்டிலாம் முடிக்கணும். வரியா? ஆமா, அந்த டைனோசர் இது முடிப்பா. உள்ளவா உள்ளவா. ரெப்பிட்டேஷன். ஆமா தெரியுமே. அதானா சரி உள்ளவா. போட்டானா சேனல் போய் கம்முன்னு இல்லையே. சொல்ல சொல்ல அதையே சொல்லாதரா கேட்காதரான்னு சொல்லிட்டேன். மறுபடியும் அதை கேட்காத ஆகுது. என் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? புரியல. ஏய் வாய்ஸ்லாம் பிரேக் ஆகலடா, நார்மலாக தான்டா இருக்கு.
பிரேக் ஆகுதா எனக்கு தெரியலையே. அவன் பேசுறது கேட்காது. அவன் பேசுறது கேட்காது. பேசுறது கேட்காது. அவன் பேசுறது அவன் பேசுறது கேட்காது. அந்த பையன் பேசுறது கேட்காது. நீ பேசுறது கேட்காது. அது கேட்காது. எஸ். Everyone can hear your voice. Can't you give me a better price? Mondstadt welcomes you. ப்ரோ வாங்க. ஹலோ வாங்க. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ரோ வரீங்களா? கவுண்டி பிடிக்கும். டெய்லியும் ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரெடியாகி வந்துடும். கவலைப்படாதீங்க. நான் ஷார்ட்ஸ்லையும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன், கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு போட்டிருந்த ஷார்ட்ஸை பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அது வந்து ஆ 29 ப்ரோ. 29 இப்போதான் ப்ரோ 1 வீக் தான் ப்ரோ ஆரம்பிச்சு 1 வீக் தான் ப்ரோ அது. அது நம்ம நேற்று அந்த பாஸ் ஃபைட் வரைக்கும் முடிச்சு இது பாஸ் ஃபைட்டில் கட்டாச்சுல, அதோட நிறுத்தி வச்சிருக்கேன். அது பார்ப்பேன் இன்னைக்கு. அது அந்த லைவ் வரும்போது சொல்கிறேன். ஒரு வேலை பார்த்து வச்சுருக்கோம்ல நம்ம, உனக்கே தெரியும். அது பையன் பொண்ணு கேரக்டர்லேருந்து பையன் கேரக்டரா மாதிரி இருக்கும். சரிங்க. பையன் கேரக்டர்லேருந்து பொண்ணு கேரக்டர்லேருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு ஜெண்டர் ஸ்வாப். ஆமாம், ஜெண்டர் ஸ்வாப் ஆயிடுச்சு அந்த அக்கௌண்ட்டு. ஆனால் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே நான் போட்டாலும் போடுவேன். ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே நல்ல கேரக்டர் கிடச்சிருக்கு. ஒன்றுத்தில் வந்து கிடைக்காத கேரக்டராக கிடச்சிருக்கு, இன்னொன்றுத்தில் கிடைச்ச கேரக்டர் கிடச்சிருக்கு. அவ்வளோதான். இன்னைக்கு காலைல அதோட ஷார்ட்ஸ் தான் போட்டிருப்பேன். அந்த ஷார்ட்ஸ் தான் போட்டிருந்தேன் காலைல. வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸே வந்து இது ரெண்டு இது அதுக்கப்புறம் வந்து இது போட்டிருப்பேன். அது மறக்காமல் அதை பார்த்துட்டு அதுலேயும் கமெண்ட் பண்ணி ஆமாம், பார்க்காதவங்க அதுலேயும் பார்த்து. Nice to meet you. That's fab.
லேக் ஆகுதா? ஏதாச்சும் லேக் இருக்கு. ட்ராப் நாட் ஒன் ட்ராப். ஆமா ப்ரோ ஒரு டெய்லியும் ஒன்று வரும் ப்ரோ. டெய்லிக்கு ஒன்று போட்டு வச்சிருக்கேன். 4 நாளைக்கு ஒன்று போட்டு வச்சிருக்கேன். டெய்லியும் ஒன்று வரும். 3வது வீடியோவோ நான் 2வது வீடியோவோ இது ஜென்ஷன்ல இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் கிடச்சிருக்க போட்டு வச்சிருப்பேன். வீடியோ கிடச்சது. Supplies must be reported. வச்சிடுச்சு கேரக்டர் கிடச்சிச்சு அதில். யாராச்சும் அந்த ஹெல்ப் பண்ணா நல்லா இருக்கும் பவுண்டிக்கு. சாவடிச்சு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பாலா ப்ரோ வாங்க. சாப்பிட்டாச்சா? எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டுருக்காங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? காலைல சாப்பிடல. நான் சொல்லி கேட்டாங்க. இல்லை ப்ரோ நான் மத்தியானம் சாப்பிட்டுக்கிறேன். வேணாம் காலைல கொஞ்சம் இருந்துச்சு. வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. வந்தாதான் அது கண்டுபிடிக்கணும். அது சர்க்கிள் கொடுத்தான். சர்க்கிள் சரி நான் போயிட்டு ஸ்டோரி கொஸ்டின் பண்றேன் கைஸ். போயிட்டு அந்த ஆர்பர் போட்டுரும். ஸ்லோ வாய்ஸ் ஸ்லோவா இருக்கா? இப்போ பாருங்க ப்ரோ வாய்ஸ் இப்போ ஓகேவா? நான் ஃபுல் சவுண்ட் வச்சுட்டேன். என் ஹெட்ஃபோன்லேயே கேட்குது.
எத்த தெரியல. ஓகே ப்ரோ. அது கொஞ்சம் பொறுமையா பேசுனா பேசிட்டு மாத்திட்டேன். ஃப்ளவரு ஃப்ளவரு கமெண்ட் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோங்களா? லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. இது தெரில ஹெட்ஃபோன் ஹெட்ஃபோன் கீழே வந்துச்சு என்னமா ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரில. பொத்தனும் வந்துச்சு. தெரியலையா? காது போயிருன்னு சொல்லிட்டு தான் பொறுமையாக பேசுகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் கீழே இறங்கி லெட்ஸ் கோ டு 10 லைக்ஸ். லெட்ஸ் கோ டு 10 லைக்ஸ். ஐயோ ரைட்டு ரைட்டு. நான் சொல்லலை, இதாட்டி நான் சொல்லலை. 6 தான் ஆகட்டு. நான் ஸ்டூடியோவில் பார்த்துட்டு தாண்டா இருக்கேன். எனக்கு லைவ் ஸ்டூடியோவில் காட்டிடும் 6 லைக் தான் வந்திருக்கு. 6 பேர் 6 லைக்கு 4 வாட்சிங்கு. எங்கிட்ட ஏறும்? ஐய், இது மேலே ஏறணுமா? டெலிபோர்ட்டர் ஓப்பன் பண்ணும். இந்த குஸ்ட்டு முடிச்சுனா 30 போயிடுவேன் கன்ஃபார்ம். இந்த குஸ்ட்டு முடிச்சிட்டோன்னா 30 போயிடுவேன் கன்ஃபார்ம். 30 ஏஆர் லெவல் 30. ஏஆர் லெவல் 30 போயிட்டுனா ஆர்டிஃபெக்ட் கொஞ்சம் இது பார்ப்பேன். ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் பக்கம் போய் பார்ப்பேன். ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கிடைக்குதான்ட்டு. எட்டு லைக் வந்தாச்சு. ஒரு 2 லைக்கு கருணையை கட்டியிருக்கேன், அவ்வளோதான். அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. பொருட்டு ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ கம் டு மை வேர்ல்ட். ப்ரோ பவுண்டி கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ரைட்டு 13 லைக்ஸ். இருங்க, நம்ம இது ஃப்ரெண்டோட வேர்ல்டு போவோம். இவரது ஆர்கான் குஸ்ட் இதோ பண்ணலாம். அவருக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பாலா ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ணுங்க. பாலா ப்ரோ போயிட்டு வந்து
ஆமாம் ப்ரோ விசியில் தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஓ இந்த குஷ்டா ரைட்டு. ஆமா துர்கேஷ் ப்ரோ நீங்க கேட்ட ஒரு விசியில் தான் ப்ரோ இருக்காரு. நீங்க கேட்டீங்களே 2 நாளா கேட்டுட்டு இருந்தீங்களே எங்க போனாருன்ட்டு. விசியில தான் இருக்காரு அவரு. அவர் பேர் ஃபிளிக் ஷாட். I'm hungry. Let's hunt. ஃபிளிக் ஷாட் இஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். எஸ். பாலா 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 ப்ரோ. ஆமா ஆமா வந்துட்டேன். அவர் வேர்ல்டு நான் பவுண்டி எனக்கு முடிக்கணும். ஆயிடா பேய் 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 என்ன ரைட்டு. அவர் வேர்ல்டு 2. அனுப்புறேன்டா. ஒரு நிமிஷம் அனுப்புறேன். ஃபோன்ல போறல. ஒரே நிமிஷம் ரெடி பண்ணி தரேன்டா. ஒரே நிமிஷம்டா வந்துடுறேன். அப்படியே இது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. கமன் கைஸ் 30 லைக்ஸ் போலாம். வந்துட்டேன். முடிஞ்சு. Wind blade. எயிட்டு ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ.
ருங்கடா என்ன Take me back. விளையாடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Freeze. This moment will be frozen in time. Wind blade. Dodge this. I'm not done. Can't breathe. வந்துட்டேன் இருங்க ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ வந்துட்டேன். நாளை தானே ஏறணும் அதுல. கேக்குதா? லெவல் 47 அது. பவுண்டியா? நானும் அதான் எடுத்தேன். அந்த பவுண்டி தான் எடுத்துட்டு நான் வந்துட்டேன். பாட்டி வந்துட்டேன். எப்ப நீங்க முடிக்க முடியும். நான் போவே இல்லை. அது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சொல்லுது பார்த்து. Wind blade. தெரியலையே. முடிச்சு தெரியும். அவர்த்தெல்லாம் ஒரு அடி தான். ஒரு அடியே நச்சுன்னு விடும். ஒரு அடினாலும் நச்சுன்னு. You bro, usually let's 5 more likes guys. Let's go to 20 likes. Right rah. Urgesh bro, இத நான் இப்பதான் படிக்கிறேன். கோச்சிக்காதீங்க. நான் இத பார்க்கவே இல்லை. இது பண்ண போயிட்டேன் அப்படி. இது லோ லெவல் போடுங்க ப்ரோ. 3 ஸ்டார் மட்டும். 3 ஸ்டாரே நம்மள மேயும். அதை நான் படிச்சு சொல்லிட்டேனே. உன் கமெண்ட் தான் படிச்சு சொல்லிட்டேனே. கமெண்ட் கைஸ் 30 லைக்ஸ் போலான்னு சொல்லிட்டு படிச்சேனே. கேட்கல போல உனக்கு. கேட்கல போல. மைக் எது கேட்கலன்னு இது ஹெட்ஃபோன் கீழே விடுத்து. ஹெட்ஃபோன் பாதி எல்லாம் இருக்கு. வாங்க கைஸ் 20 லைக்ஸ் இல்ல 30 லைக்ஸ் போலாம் வாங்க. வருது
எனக்கு கொடுத்துருமா. டேய் எயிட்ரா. எஸ் ப்ரோ. அவர் இங்கே தானே இருக்காரு. அதான் இந்த இது நான் எடுத்தேன்னா அயன் சங்க் எடுக்கிறேன்ல, அயன் சங்க்லாம் எடுக்கிறேன்ல, அது வந்து வருமா இது ஆகுமா பாஸ்ல? நைன் 3 வராத போ. ஹாய். ஓ பாரு. ஓ பறந்து. சரி. ஐஸ் ஃபால்ட்லாம் ஆஃப் ஆ சரி கைஸ், நான் அப்படியே ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணேன். சரி ப்ரோ, நான் அப்படியே ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணேன். பவுண்டியா வரட்டும், அவர் வந்தானே நான் முடிச்சிடுவேன். இன்னைக்கு லைவ்ல ஸ்டோரி தான் போடலான்னு பிளான் பண்ணேன். ஸ்டோரி முடிச்சிடுறேன் இன்னைக்கு. இது அந்த 29 to 30 போயிடுறேன் நான். நேற்று நைட்டே வந்துட்டேன். டே 9 தானே இன்னைக்கு, டே 8 தானே இது. இந்த தம்ப்நெயில டெலீட் பண்ணு, இந்த இமேஜை டெலீட் பண்ணு. கேஷ் எதா கேக்குதுடா, கேக்குது கேக்குது. தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி ஓகே. டுடே டே 9 ப்ரோவா? புரியல எனக்கு. டே 8 தானே போட்டிருக்கேன். தம்ப்நெயிலே தப்பா போட்டேன். டே 9. ஓ ஓகே ஓகே, தப்பா போட்டேன். மாத்திடுறேன். சாரி. ஜென்ஷனோட டேட் வந்து 8, இது ஸ்ட்ரீமிங்கோட கணக்கு வந்து 9 9ஆம் நாள். அதை மாத்தாம விட்டுட்டா. டே 9 ஆஃப் ஜென்ஷன். இல்லை வந்து என்ன இருக்கு, டே 8 தான் இருக்கு. டே 8 தான் இருக்கு. நேத்து நம்ம 8 போட்டோம்லடா, நேத்து 8 போட்டோம்ல நானு. அது ஆமா, இது ஜென்ஷனுக்கு டே 8 இது. காட்ட தான் போடுறேன்.
ஏய் டே 8 தானே டே 8 அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஆட் பண்ணணும் வந்துருக்கு ஏய் விஜய் ஜிப்ல வந்துருச்சுடா டவுன்லோட் பண்ணிக்க ப்ரோ அது பார்ட் இல்ல அது பார்ட் 3 ப்ரோ அது இன்னைக்கு போட்டா பார்ட் 3 எனக்கு டேட்டே குழப்பிடுச்சு நேத்து போட்டிருந்தேன்னா இது குழப்பம் வந்திருக்காது நான் தம்ப்நெயிலே டே 8ன்னு போட்டு விட்டேன் அதான் பிரச்சனை போச்சு எனக்கு இப்ப சரி பரவாயில்ல விடுங்க அதை இது நான் டே 9 இது மாத்திக்கிறேன் அதெல்லாம் நான் டேவே போடாம இருந்துட வேண்டியதான் இது அப்படியே மாத்தி விட்டுட்டேன் அது தப்பா போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று வந்து டே 8 இன்னைக்கு டே 9 தம்ப்நெயில் மாற்றணும் நான் நேற்று இந்த லைவ் நேற்றே போட்டிருந்தேன்னா டே 8லேயே கணக்காயிருக்கும் நேற்று தான் லைவ் போடாமல் விட்டுட்டேன் நேற்று ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டேன் வெதரிங் வேவ்ஸ் விட்டுருங்க அது விட்டுருங்க ஜென்ஷனுக்கு தான் டே 8 இது டே 8 அதுலேயும் சந்தோஷம் வந்துட்டு வர்றோம் மூஞ்சி தான் இதுண்டா 15 14 ஆயிடுச்சு ஆமாண்டா பிடிக்காத ஒரு ஒரு 2 நான் போட மாட்டேன் பாடவே மாட்டா மேல நம்பிக்கை அவன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு போட மாட்டா போடலாம் மாட்டா போட மாட்டா அது எனக்கு தெரியும் பிசிக்கே தூக்கிட்டான் நாங்க அது எப்படி போடுறது தூக்கிட்டான் கேமே தூக்கிட்டான் சரி ஐஸ் வாங்க இன்னைக்கு அந்த இது ஸ்டோரி முடிப்பேன் அன்னைக்கு விட்டு வச்சிருந்த ஸ்டோரி ஒரு நிமிஷத்துல இவ்வளவு லைஃபா குறைச்சா பண்றீங்க பார்த்துட்டேன் அம்புட்டு அடிக்குதுங்க ஏன் என்ன எதுக்கு அடிக்கிற என்ன எதுக்கு அடிக்கிற நான் தான் சொன்னேனே நீ பண்ண மாட்டேன்னு நான் சொன்னேனே நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் கரெக்ட் நினைச்சேன் டிஸ்லைக் இப்போ 18 லைக் மொத்தம் 18 இது வந்துருக்கு போயிட்டு வரேன்டா கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோங்களா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க
இப்போ ஃபார் 20 லைக்ஸ் கைஸ். அது சொல்லி பழகிடுச்சுடா. அது சொல்ல முடியல என்னால. சொல்லி பழகி. தம்பி என்ன Wind blade. நாம என்னடா பண்ற? ஏய் I'll keep this close. ம். இல்ல இங்க மரம் ஏறிட்டு. A reward on the road. ஐயோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேனா? சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓ Disappear. You're toast! Nice and spicy! None of this will go to waste. தெரியாது. இருக்குமோ இருக்கு. சவுண்டே தான் இருக்கு. ஆமா ஆமா. ஏய் Look up there! ஸ்டோரி That's the ஆரம்பிச்சிருச்சா? jade chamber! ஏய் கீழ இருந்து ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிருக்கட்டா. வந்தாமறையே கீழ இருந்து ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிருக்கடா. கீழ இருந்து ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிருக்கடா எனக்கு. That's This is bad. bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't கீழ know where ஓடிட்டு the இருந்தா way மேல out of the ஸ்டோரி jade ஆரம்பிச்சிருச்சு. chamber is. ஆ ஆமா ஆமா. ஆமா ஆமா. ஆ Well, since we want to go to the jade chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do.
Let's look around. There has to be a way up there nearby. சுத்தி பாரு அந்த இடத்துல நியர்பை வே அப் ஏதாச்சும் வழி இருக்கா அப்படி பாரு. வழி இருக்கா பாரு. போயிட்டு கீழே போகணும் இப்போ. யாருது டிவி சவுண்டு தான் கேட்காதில்ல, நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டேன். பேசத்தான் யாருமே கேட்காது யாருமே. இருப்பா. மிஷின் பார்க்கல, நான் கீழே அந்த இது பார்க்குறேன். அதுக்கு தம்பிக்கு இரு, நீ லைவ் தம்பி நீ லைவ் போடு. அளவிட்டுறா சாமி அதானே. இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாரு. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, நான் சொல்றேன் அவ வீசில தான்டா இருக்கா. Yes, this must be the way. This must be way. ஆமா போடுங்க. எங்கடா போகுது? இப்படி போய் வரலாம்ல. சரி இப்போ பண்ணவா? ஏன்டா It only takes us up to here. If that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Why? Or... Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. கீழே பாரு. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why புது don't ஐடியா, we புது ship வழி you up to கிடைச்சிருக்கு. the இது Jade Chamber chamber using the ballista? கேலி. Oh, right. This method does seem a bit It's unsafe. unsafe. Oh, that's right. Right? Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. ஐயோ வேணாம்பா. ஸ்பெக்ஷர் ட்ராவலட் பார்த்துட்டேன் ஆல்ரெடி. இது A reward on the road. எங்க போனேன்?
இது பெலிஸ்டா செஞ்ச இடத்துக்கு போக சொல்றான். அது பயமா இருக்கும். இங்க எந்திரா எப்படா அங்க போவேன் நானு. What happened? Halt! Halt. Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? ஆமா, let's டிஸ்லைக்ல 2 லைக் போயிருக்குடா. 20 இது மொத்தம் இப்ப 18 வந்துருச்சு. டிஸ்லைக்ல இருந்து ஒரு லைக் மட்டும். No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a monolith ambush here to arrest us. என்னடா நித்தியம் அம்பஷ் அரஸ்டஸ் வாங்க இது. Mad! You over there! This is a trick, isn't it? How shameless! What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and... ஆப்பதா எனக்கு புரியல டேய். துர்கேஷ் ப்ரோ கேம் ஓவர். ரைட்டு முடிஞ்சு. கேம் ஓவர். ஆமா ஐயோ போச்சு. இதில் போயிட்டான். மறுபடியும் வந்துட்டான். வா 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 வா. கீழே தான். Out of the frying pan, into the fire! ஒன்னத்துக்கே இப்படி நாக்கு தள்ளுது. இதுவே இருக்கு. Attack! Eat this! Out of the frying pan, into the fire! புரியுது. Take the target along! கீழே வந்துட்டா ரீச் பண்ணிட்டு Blasted! Who goes there?
Attack! Wind blade! கீழே விழுந்துடாத கீழே விழுந்துடாத. உள்ள போ உள்ள போ உள்ள போ உள்ள போ உள்ள போ உள்ள போ உள்ள போ. Lithic triad! Nice and spicy. Take the target alive! Disappear! பண்றோம். முடிச்சாச்சு. Stop! What's all this about? அத மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கு. LIVECHAT. சரி. These two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You want to go to the gym? We're invited guests here to look for the Well, as it happens, I am one of the LIVECHAT. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guest, Yes. yes? டேய் கேம் சவுண்ட் expect கேட்க to meet மாட்டேங்குதுடா. you here in the ரொம்ப சவுண்டா mountains. இருக்குடா. உங்க ரெண்டு பேரும் தான். என்ன ஸ்டோரி போகுதுடா ஸ்டோரி போகுது. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon. Anyway, for a mortal to be able to repair an adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance, or at least to not wholly side with the adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, பாடிமா. this is the first time Paimon's seen a... Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance, but how surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here.
The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. ஒரு லைட் வந்து 20. I'll stop here. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But... Wait, that's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just... All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and, well then, may we meet again, traveler. கேக்குது சொல்லு. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one. சொல்லுங்க. இது பார்த்துக்கலாம். இதானே இருக்கா? தான் வந்திருக்கு. இருக்குது. இருக்காதா? புரியல. சொல்றேனா? அது பழக்கம் எனக்கு. இது கமெண்ட் கைஸ் எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுவா? அது நைட் பாட் உள்ள இருக்கு. நைட் பாட்டில் போட்டிருக்கு. அதான் வந்துருச்சு பத்தியா? எல்லாம் காப்பி டெக்ஸ்ட் காப்பி டெக்ஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. எல்லாம் பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தெரியுமா? எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது தெரியுமா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்லாம் பார்த்து? கொஞ்சம் போட்டது. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. ஆயா எங்க போற? என்ன சொல்ற பத்தியா?
நான் இருக்கேன். டேய். Is it just... Huh? Did you hear that? No! That was definitely someone in trouble. It came from those... Uh-oh. It looks like the treasure... பாதி லைஃப் போலியா? நல்லது. Goba, get them! You're toast! Nice and spicy. Finally. Race you. With the wind! The hunter becomes the hunted. ஸ்டோரேஜ் Below par. இருக்குது. Yeah. 30 லைக்ஸ்லாம் இல்ல. 50 லைக்ஸ் போலாம் गाइस. வாங்க गाइस. Let's go to 50 likes guys. அதுதான் சரி. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to பாரு. my aid, நானாச்சு 30 லைக் 50 லைக் தான் சொன்னேன். Let's go to 100 likes. when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. Turkish. It was nothing. No need to thank... I understand. Don't worry. I will compensate you both. Don't say that. I'm Mung Dan. I never expected that those treasure hoarders... Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Eh? பாப்போம். பச்சிக்கும் இல்ல எனக்கு. என்னாச்சு?
பிகாஸ் ஆஃப் வந்திருக்கேன். டிஷ் அதெல்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்கு. Great! Paimon sugar frosted slime now comes in a பாவக்கா beautiful ஆமா package. கசக்கும் கசக்கும் வேணா. என்னடா நக்கும் நக்கும் யாது எங்கடா இது ஸ்டாச்சுவா இது? ஐஸ்கிரீம் எங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியும்? சாப்பிட்றது இல்லையே. சரி பசல் Don't be a killjoy. We've only just begun. இல்ல அப்கிரேட் ஆகுமா? ஐயா ரிவார்டு போய் எடுத்துட்டு என்னாச்சு? தானே எனக்கு இது இது எங்க பார்த்தனே வா இந்த வா இதுவா சரி பார்த்துட்டேன் அது கிளாஸ். Add Astra at மிஷின் ஆமா இவுடன் வாங்க வா மகனே. Should I save this money? ஏய் அண்ணா ஐஸ்கிரீம் I think I may have overeaten. Try something new at the Wanmin restaurant. Really good.
போய் கண்டென்ட் சேனல் கண்டென்ட்ல பாடுறா. இது பண்ணியிருப்பாங்க. கிளிக் பண்ணியிருப்பாங்க. லைக்கை தூக்கி யாருக்கு? ஏய் தான் உருட்டு. What should I try this time? லாரா வாங்க லாரா. எக்ஸாம்லாம் எப்படி போச்சு? நல்லா போயிடுச்சா? வாய்ஸே மாறி இருக்கு பாரு. வாய்ஸே மாறி இருக்கு பாரு லாராக்கு. ஆமா ஹாப்பி மாதிரி. ரைட்டு. ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் யாருக்குடா சொன்னேன்? So very much, lady. செல்சி பார்த்துக்கோ. செல்சி 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 பார்த்துக்கோ. போட்டு தள்ளிடு. யார் சொன்னான்னு பார்த்துக்கோ. எனக்கு சொல்றான். போட்டு தள்ளிடு. போட்டு தள்ளிடு. Thank you. பார்த்துக்கலாம் போடா. மட்டும் சர்வர் பியூட்டி. ரைட். சர்வர் பியூட்டி. அந்த சரி கைஸ் ஒரே நிமிஷம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் சாப்பிட்டு வந்தோம். அப்படியே இருங்க. ஃபன் ஜோன் லைவே என்னோட இதில் மாற்றி விட்டுரு போகிறேன். இதுலேயே மாற்றி விட்டு போகிறேன். இன்னும் இவ்வளோ லேக் ஆகுது டேய். லைவ் லேக் ஆச்சு. ரைட்ரா. சரி கைஸ். கைஸ் அந்த லைவ் இங்கே ஓட விட்டுறேன். அப்படியே இருங்க ஒரு நிமிஷம். அவ்வளோதான். அவனோட லைவ் இங்கே ஓடும் இப்போ. வேணாம் வேணாம். போனாலும் வருவேன். இது நான் இது போட்டே போகிறேன். பிரேக்கு போட்டே போகிறேன். அது வரைக்கும் அங்கேயே பாரு. பிரேக்கு போட்டு போகக்கூடாது.
கேக்குதுடா சொல்றா ரோமியோ. இருக்குடா. சரி ட்ரை பண்றேன். நான் கேரக்டரை கிரியேட் பண்ணல. அதான் வச்சிருக்கேன். சரி ஓகே. சரி ஓகே. லைவ்ல இருக்கேன். சரி லைவ்ல இருக்கேன். சரிடா. ஓ ஹாப்பி அம்மனை கொண்டுடே. அதான் நாளைக்கு ரோமியோக்கு ஹாப்பி அம்மனை இன்னைக்கா நாளைக்கா? இன்னைக்கு தானே? நாளைக்கா? ஓகே. அட்வான்ஸ் ஹாப்பி அம்மனை கொண்டுடே. லைவ்லே சொல்லணும். அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது. அவெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டான். அப்படிதான் சொல்லணும்னு சொல்லுவான். ஹாப்பி அம்மனை கூட்டிட்டு. ஆமா. ஐயோ அதெல்லாம் சரிடா ஓகேடா. இப்பதான் கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதான் போயிட்டு வந்தேன். பாஸ்போர்ட் வாப்பலாம். சாரி கைஸ் வந்துட்டேன். பவரும் கட் ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டுட்டும் வந்துட்டேன். சாப்பிட்டு கை கழுவலான்னு போறேன். கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு பட்டுன்னு. வந்துருச்சு. ஐயோ வந்துட்டேன். இது ஏஜா புரியல. ஓகே. ஓவர் சவுண்ட் பேசணும். ஸ்டோரி கொடுப்பியா? ஸ்டோரி கொடு. கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோங்களா? லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் ஒன்றும் பண்ணிருங்க. டாட்டா பை பைன்னு சொல்கிறாதிங்க. அதுக்கிட்டு வரட்டாம மீட்டருன்னு வாடுங்க. அதானே தெரிஞ்ச விஷயத்தட்டா. Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் நடக்கும்டா. அதெல்லாம் நீ சொல்லாத. அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. அந்த Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. உனக்கு நான் ஷோ பண்றேன். அப்புறமா ஷோ பண்றேன். அதெல்லாம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன் மனசு வெறுத்துருவேன். காலைல ஷார்ட்ஸ் போட்டேன்லடா. 19 வியூஸ் 3 லைக். Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been... Yep. It's great! Come on! Edit! Could we... Sure. Please help yourselves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box Sugar-frosted slime. slime. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Jade Chamber. யார் பண்றது?
அது நீங்களாம் வரணும் கரெக்டா நீங்களாம் வரலாம்ல இதுக்கெல்லாம் ஓ இப்போ ஜேட் சேம்பர் போகிறதுக்கு இவன் தான் லுக்கிங் ஃபார் த கைட் கைட் ஆஃப் ஜேட் சேம்பர் உள்ள ஜேட் சேம்பருக்கு போகிறதுக்கு இவன் வழி காட்டுவான்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் Still the moon over the chamber. புரியுது எங்கிட்ட போயிட்டு எங்கிட்ட போயிட்டுன்னு சொல்லுது போயிட்டு இங்க பாத்தீங்களா கைஸ் இங்க பாத்தீங்களா டைமண்ட் தெரியலையா எதில் போய் பார்க்க எதில் போய் காட்ட சரி ஒரு நிமிஷம் இப்போ பாரு தெரியுதா இப்போ தெரியும் பாரு தெரியுங்க கரெக்டா அது உன் பேர் மறைச்சிருக்குல்ல இல்ல ஊட்டுபர் உன் பேர் தான் இருந்துச்சாங்க ஊட்டுபர் வந்துட்டாரு ஊட்டுபர் வந்திருக்கு 7 வந்துருச்சா இது 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 10 வந்துருச்சுன்னா இதை 10 போட்டு விட்டுருவோம் 10 ஸ்பின் இது ஃப்ரீல கிடைக்குது இது ஃப்ரீயா வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ப்ளூ கலர் இல்ல காட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் கைஸ் இவ்வளோ இருக்குன்ட்டு பண்ணேன்னா எனக்கு இது அவ்வளோதான் எழுத்துரும் ஏய் இன்னும் லெவலப் பண்ணு டெவலப் பண்ணிடணும் ஏய் உனக்கு அசைன் பண்ணலாமா எப்படி கேக்குதா டிராவலருக்கு அப்கிரேட் பண்ணிடலாம் டிராவலருக்கு இது அப்கிரேட் பண்ணலாமா என்ன ப்ரோ பாரு ப்ரோ இந்த புக் 25 போதும் அந்த 4 ஸ்டார் புக் 25 போது guys traveler is 50 level guys max guys party தான் வேண்டாம் ப்ரோ கேக்குதா ஆர்டிஃபேக்ட் மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்க இது மட்டும் பச்சை கலர்ல இருக்கு 2 ஸ்டார்ல இருக்கு அட்டாக் 8% அட்டாக் 8% வருது இது எலிமெண்ட்ரி மாஸ்டரி 21 HP தான் வேணும்
ஹெச்பி ஃபெதரா இது? இது வேணா டிஃபென்ஸ் வந்து இது வேணா போட்டுக்கவா எப்படி? ஏடு இதுல வந்து பெர்சகர் இண்டிகோ இருக்குது. சரி இருக்கு. Though the clouds may darken and light இது begin to glow, still the moon over the chamber roams. guys வாங்க. According to Kuching, this is what we should say. யாரோ தண்ணி ஊத்துற Excuse சவுண்ட்லாம் me, கேக்குது. do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking யாரோ of தண்ணி which, ஊத்துன சவுண்ட் கேட்டுச்சு நல்லா. are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yeah. Yep. Yep. And yet the code they used was not the one for Andra. guests, but for the Yuang. What's going on here? I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang. Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems... Oh no, it's nothing. சாரி டெஃப் போட்டுக்கிட்டேன். அவங்க பேசுறதுனால எனக்கு ஒன்று This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. இந்த கோட்டை வந்து ஸ்கைல இருக்குது. ஹையர் தென் பீக் எனி மவுண்டன் ஃப்ரம் த வேண்டேஜ் பாயிண்ட். எந்த இடத்துல இருந்து vantage point ஏ ஒன் மே சர்வே ஆல் இன் ஓகே ஹார்பர்ல. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. ஓகே
At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Ver Goldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhong Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to... I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue chiefs... That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, but our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our... Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete, so please, this way. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. முன்னாடி பார்த்துருக்க முடியாதான் பார்க்குறாளாம்.
பேசுவோம். Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. எஸ் ஆமா பேசு. மியூட் பட்டன் போட்டேன் ப்ரோ. எஃப் போட்டிருக்கேன். மியூட் பட்டனா எதில் மியூட் போட்டேன்? கேமில் தான் இருக்குமே. டிஸ்கார்ட் சொல்கிறீங்களா? ஆமாம்மா நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க, அதனால நான் மியூட் இது போட்டு போட்டேன். Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரே நிமிஷம்.
That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your... But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. கேக்குதா With someone of her character on the Chising, கேக்குதா I've had வந்துட்டேன் some extra... But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Chising Chising don't defer want to to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few Right. of my doubts have... I won't deny that Rex Lapis' Spoiler alert, passing spoiler seems alert, spoiler advantageous alert. indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. Spoiler alert. I called for the gag order and for the ஏதோ Exudia boss division fight to வருதாம்பா temporarily அதனால stabilize spoiler the alert situation. பண்ணேன் With Rex Lapis's death, allowing சரி the right of parties to இந்த take இதெல்லாம் place was also... ஓரளவுக்கு கதை தெரியும் It's exactly as Zhongli said. Wait, அதான் that's ஸ்கிப் right. அடிச்சிட்டு இருக்கேன் Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we... One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on Yeah, the nah, Sigil of solri. permission. சொல்லுடி சாப்பிட்டேன் எனக்கு கரண்ட் ஆஃப் ஆச்சு நடுவில் தான் கரண்ட் ஆஃப் ஆச்சுல எனக்கு நான் அப்பதான் சாப்பிட்டு வந்தேன் ஆஃப் ஆச்சு ஆனால் இல்லை ஆனால் காலைல சாப்பிடல காலைல சாப்பாடு இப்போ தான் சேர்த்து சாப்பிட்டேன் அதான் Oh, Ningguang did say that the சேர்த்து Fatui have சாப்பிட்டுட்டேன் been up அவ்வளோதான் to all kinds ரெண்டு of தோசை mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, ப்ளஸ் wanting to இது get their hands on the சாப்பாடு கொஞ்சம் upper research on the Sigil of permission. Paimon, speaking of which, the... Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're
you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. வந்துட்டேன். That's way out of வாய்ப்பில்ல Paimon's ராஜா. league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. என்னாச்சு? உன் ஸ்பின் என்னாச்சு? வாய்ப்பில்ல ராஜா. ஸ்பின் பண்ண மாட்டேன் ராஜா. வாய்ப்பில்ல ராஜா. பண்ண மாட்டேன். Anyway, அது we'll see அது if you're onto பண்ணுவான். something. அடுத்த பேனர் தான். இந்த பேனருக்குலாம் வேணும். அல்லைத்த மரட்டும். Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good. நான் ஒரு ஒரு டம்மி ஒன்ல சாட் ஓடி சாட்டு பார்க்க முடியாது. கமெண்டே பார்க்க முடியாது. கமெண்டே அதில் தெரியாது. அளவுக்கு உட்காந்துருக்கு. கரெக்ட். ஏற்றியாச்சு கை. 208 திருச்சி. என்னது என்னதுடா?
யார் இது இப்படி இருக்கானுங்க அணுகுண்டு மாதிரி இருக்கானுங்க There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. ஹெல்த்தா பண்ணும் ப்ரோ ஈஸிலே இல்லை Wind blade! Let's move. Wind blade! லைஃப் ஏறுது என்னடா லைஃப் ஏறுது உனக்கு You need to hurry up. This one's well done. Isn't time for a break yet. Get back! இல்ல தெரியாதனமா போட்டேன்டா அப்படியே No slacking off. இவன் இந்த குண்டம் கிட்ட தானே It isn't time for a break yet. Out of the frying pan, into the fire. This should be fun. No slacking Get off. them. This one's well done. This is bad. எத்திரு Pan, into the fire. Put your back into it. முடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் I think. My work. வா You need to hurry up. இந்தாண்டவா Nice and spicy. Well done. லைஃப் ஏறிடுச்சுடா சும்மா நேரம் இவனுக்கு லைஃப் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு எப்படி இவ்வளோ ஏறினுச்சுன்னு தெரில ஓகே அதான் ஆனால் ஏறுது அவனுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஹெல்ப் வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ Frostbite. Flash frost. என்ன கேரக்டர் To ashes! This one's well done. You need to hurry up. Take me செத்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணும் வர முடியுமா நீங்க
இல்லையே, இல்லையே. காட்டுதே. ஆர்கான் குஸ்ட் தான். ஆனா பட் இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் பண்ண சொல்லுது. ஆர்கான் குஸ்ட்ல ஒண்ணு இது காட்டுது. ஆனா இது காட்டுதே. கோஆப் காட்டுதே எனக்கு. ஆ. பண்ணிட்டேனே. ஆத்தர் தானே. ஒரு தரோ இத்தரோ. ஆத்தர் தானே. ஆத்தரா ஈத்தரா? அந்த தங்கச்சி பண்ற வேலையை கடைசியில தானே பார்த்தேன். ஆயிடா மதனே. யார? எடுத்துட்டேன். There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. Paimon's seen this pattern before. But... Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it was talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission, being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. Alright, the last stop up. Let's go! வரட்டா அவ்வளோதான். ஸ்டெல்த்தா போய் முடிச்சு. ஸ்டெல்த்தில் போய் முடிச்சிட்டேன். இந்த ஆர்கன் குஸ்ட் முடிச்சேன்னா 30டா எனக்கு கன்ஃபார்ம். வேர்ல்டுக்கு தான் வந்துட்டான். கரெக்டா சொல்லலான்னு பார்த்தா நீ வீசில இல்ல.
ஆர்கான் குஷ் ஹாட்ல நான் அதை முடிச்சிட்டேன். அதான் வீசி வர சொல். இப்போ வந்து நம்ம சைல்டை பற்றி இல்லைங்க மாணவன் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு என்னன்னு பார்க்கணும். ஆ மிஷின்லாம் முடிக்கல. அது போயிட்டு ஸ்டெல்த்தாக எடுத்த முடிஞ்சிருச்சு. நான் முடிக்க கூட இல்லை, ஸ்டெல்த்தாக போய் எடுத்த முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டெல்த்தாக எடுப்பான்ல. நான் என்னடா பண்ணுவேன், நான் அது முடியாதுன்னு நினச்சேன். ஓகேவா, கரெக்டாக அது பக்கத்தில் போய் நிற்கிற ஸ்டோரி வருது. அதுக்கப்புறம் இப்போ இது இந்த இடத்துல ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு, அந்த கொஷின் காணாம போயிடுச்சு. புரியுதா ஸ்டோரி? இது அந்த இந்த கொஸ்டின் பண்ண முடியல. அது பேர் என்ன, ஆர்கான் கொஸ்டுக்கு வரல. சொல்லிகிட்டே தானே இந்த வராது ப்ரோ தானே. தப்பையா போல, தப்பையா முடிச்சு நான் முடிக்க கூட இல்லை, அடிக்கவே இல்லைடா. நாடு லைவ்ல போய் வேணாலும் பாரு. ரைட்டு, அது எப்படி முடிஞ்சுன்னே தெரியலடா. சைல்டு இங்க நிக்கிறான். சரி, ஜங்லி நிக்கிறான். I myself only arrived moments ago. Right now. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. வாய் கொலருது It's பைமனுக்கு. second to none in all of Liyue. கித்து போதும் அப்படின்னு. Then you met with Ningguang, I trust? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. இப்பதானே இருக்கு ஆபத்து. கரெக்ட் தானே? So you also met with Kuching then. What did she have to say? கேக்குதா? யா ஃபிளிக் ஷாட் She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Kuching, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue and that they aren't to be trusted. யாரு? That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least.
பரவாயில்ல லைட்டை தானே அசிங்கப்படுத்தினேன். No matter what they may be planning. எப்படி இருந்தாலும் ஒரே கதை தாண்டா You must போகுது be லைட்டா So, லாஸ்ட்ல. is there anything we புரியுதா? need to get for the right of Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa village has. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No, those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition, but I'll need your assistance in gathering these flowers. That's correct. Your singing will surely bring out the strongest fragrance from the flowers. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon We'll only know once he starts singing. Spin blade! எப்படி பறந்தான்? It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Boba, get them! Race you! Out of the frying pan, into the fire! Boba, get them! You're toast! Out of the frying pan, into the fire! செத்துரும்டா. மோஸ்ட்லி செத்துரும் தண்ணில. Out of the frying pan, into the fire! சாகல சாகல இன்னொரு. Boba, get them!
ரெண்டுமே ஒரோட தான் இருக்கு. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? Oh, Oh, hey, yeah. it's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. இந்த visit Jade Chamber. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, yes, now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. 10 minutesல வந்துரும் நினைக்கிறேன். Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 30... So what do you think of this farewell? Huh? This... போரிங்கா இருக்கு. ரைட். அக்கருக்கும். As a சைல்டோட சண்டை I've இருக்கும்டா. never dared to imagine a Liyue with... But as an Adeptus, I think I will eventually... Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary 10 to 15 for the minutes இருக்குன்னு Chiseng. சொன்னேன். I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? Huh? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Ganyu. இவன்தான். No, it is you who I should be thanking. ஏய், If not யாரு for நீ this தான் chance சொல்லணும். meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming... ஏய், farewell அதுதான் நீ for our பேசும்போது ancient lord. கேட்காதடா சொல்லியிருக்கேன். If you would excuse me, I should return to my work now. Good நீங்க luck. பாக் And that just about does it. சுமேரு ஆமா சுமேரு Our இஸ் preparations for the யங்கஸ்ட் rite இதுன்னு of சொன்னா. parting are mostly அடுத்தது finished. 3700 இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு சொல்லி ஏதோ சொன்னான். அது என்னதுன்னு
Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. Oh. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, 2000 the வருஷமா stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. ஹார்பரோட என்ட்ரு ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. முடிஞ்சு நான் அப்படியே போய் படுத்துருவேன். அவ்வளோதான், போய் தூங்கிடுவேன். அவ்வளோதான். ஏன் Huh? What happened? The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? What? Ah, you're the consultant to Wangsheng Hey, Funeral Ra, Ra, Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're
Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. அவன் லேட்டா தான் வருவான் எப்பயும். எப்பயாவது தூங்கி எந்திரிச்சு. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. லேட்டுக்கு வந்துடும். கொஞ்ச நேரத்துல அயங்கிள்னு வரும். அயங்கிள் அப்படின்னு வரும். But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Follow me. Follow me. பொறி வந்தானா இல்லையா? யாரு கேட்காது. இதுல இது இப்பயே கேட்காதான். வீட்டுல யாருமே இல்லையா? ஏதானே உட்காந்துரும். என்ன தானே சைல்டு போனான்னு தெரியல. டெலிபோர்ட் இல்லடா. யாருதுல சொல்ற? டெலிபோர்ட் கிடையாதுடா. பாரு சொல்றியா? போறேன்டா. அதுக்கு போறேன்டா. வீட்டுக்கு போனோம். போட்டோ
இதை வச்சுக்கிட்டு போகலாமான்னு ரேசர் வந்து 40 தான் இருக்கு. ஏய் ஆமா. ஐயோ சாரி. யார் எலக்ட்ரோ? ரைட்டுப்பா. சரி ஓகே. இப்போ என்னென்ன கேரக்டர் எடுத்துட்டு போக? அது 2 தான் இருக்கு ஆல்ரெடி உள்ள. ஏதோ கம்மியாக தான் இருக்கும். தான் சொன்னேன். மட்டும் தான் ஏற்றிருக்கேன். சரி ஓகே அடிச்சு பார்க்குறேன். ட்ரை பண்ணுறேன். இல்லைனா அப்படியே அங்கேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டு போயிட்டு ஆமாம். தோத்தனா தோக்கடிச்சதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆகும். Wow! This is the golden house? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't... Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. Oh, right. That it's quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know.
But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently ஆமா be hidden போயிட்டு away? வாங்க கம் துர்கேஷ் ப்ரோ வந்துட்டாரு துர்கேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ If it weren't for that lovely stopping the more immense, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stuff. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble. You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent. But as for me... We won't let what happened in... Oh, so you intend... Besides, you could never defeat me. Not even in your wildest dream. Fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Passable left. Into the fire! Cowering already? நம்ம அடிக்கிறான் Nice and spicy! Run all you like. Disappear! Celestial Voyager! ஆடி Careful now. என்னடா புரியல அது சொல்றேன் அது பார்த்தேன் So quick to flee. Try this. That really hurt! அது உனக்கு லைவ் டிலேவா தானே வரும் அது பார்க்க மாட்டற பாரு வேணாம் ப்ரோன்னு நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேணாம் ப்ரோன்னு சொன்ன பத்தியா Careful now. So quick to flee. Into the fire! Race you! Run all you like. Try this. Help! Legendary is attacking me! இல்ல ஈஸியா அடிக்க முடியுது அதுக்கு சொல்றேன் அதான் தப்பிக்கணும் ஏய் எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ளஷ் அடிக்குதுடா Careful now.
ஆஹா அந்த இது டால்ஃபின் Not bad, not bad. Not bad. You've got a trick or two. Good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Has your luck run out? Boba, get them! Got you. That really hurt! No use hiding back there. Help! Legionnaire is attacking me! Raging tide. Eyes on me! You've got some skills. The price of a single slip. Not bad. I'll crush you. It's not over. No use hiding back there. அவரோட ஷீல்டு போட்டுட்டேன். Break. Got you. This. Has your luck run out? The price of a single slip. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. Third இது. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. Dragon. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? வாட்டர் லாஸ்ட் ரவுண்ட் வாட்டர் டிராகனா மாறிட்டான்னு நினைக்கிறேன். மாதிரியா மாறிட்டான், வித்தியாசமா மாத்திட்டான். ரைட்டு டார்கெட்லியா இந்த பேர் வந்துச்சு. நாட் பேட். This is going to cost you. கீழே வந்துட்டோம். இப்போ இது லாஸ்டா? படிக்கிறது தான் லாஸ்ட்.
the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! I taste blood. Nice and spicy. You're toast. Out of the frying pan, into the fire. தண்டா கிளிக் கிளிக் பாத்துட்டேன் ஏய் அது நீ ஒரு வாட்டி கட் பண்ணிட்டு போடுறா ஒரு வாட்டி லைவ் கட் பண்ணிட்டு போடுறா வரும்டா Nice and spicy. லைவ் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு பாரு உனக்கு இது இப்போ ஓடுறது தெரியும் ஓடுற சீன் தெரியும் I taste blood. No. To ashes. Die here. இரு கேக்குது ஒரு நிமிஷம் இரு ஒரு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டேன் வெயிட் பண்ணு Now I'm really in a pickle. Out of the frying pan, into the fire. செத்துறா No. ஒரு கேரக்டர் காலி ஆயிடுச்சு ஷாங்லி ரிவைவ் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு ஷாங்லி ரிவைவ் தானே பண்ண சொல்ற ஈ உழுந்து தொலையேன் We did our Goba. Get them. செத்து போ லெட்ஸ் மீ கேட்ச் ஓடு முடிச்சிட்டேன் லெட்ஸ் கோ गाइस முடிச்சிட்டேன் செத்து போ Child's back to normal again. Well then. Yeah. Time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. இன்னும் முடியலையா இடிவே தான் இருக்கா And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. Right. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. புரியல இப்போ சொல்லு ஆமா
ஆ. ரைட்டு. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, புரியல. how could that be? You already know the answer, don't you? I can see, but if that is a secret you wish to keep, this battle has already left. Anyone who strives is Pretty sure that's not the... Unfortunately, I must bring this given that the gnosis wasn't, in fact. What? So you mean that... Yes, it appears so. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in as such. Backup plan? I had hoped it would never. The truth is, the world belongs to those who pursue. Unfortunately, we can. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone fort. A god? Osial, overlord of the vortex, who was defeated by Mora. If such an ancient god, do you think the cunning புரியல. Rapis would just ஸ்டோரி stand ஓடுதுடா. aloof and ஒண்ணும் watch கேட்க the மாட்டேங்குது. ensuing வெயிட் பண்ணு. destruction? But the Archon... Simple. சும்மா கேட்காது. I've already அதுதான். prepared the means to ரைட்ரா. awaken it. என்னது? Hey, those Hey. are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, using the powers of ancient gods, but knowing that such an action... ரைட்டு. ரைட்டு. ஆப் ரெடி. ரைட்டு கைஸ். அடுத்த ஆப் ரெடி கைஸ். சைல்டை கொண்டாச்சு. சைல்டை முடிச்சு தள்ளியாச்சு. இப்போ ஏதோ டிராகன் வருது போல. டிராகன். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். வந்துட்டேன். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு பாருங்க. போனுங்க கைஸ். மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு அடிச்சேன். ஏய் விசி வாடா ஒரு நிமிஷம். விசி வாடா. நானும் லைவ் முடிச்சிட்டு தான் போயிடலான்னு பார்த்தேன். எனக்கு வந்துருச்சு கரண்ட். ஓகேடா ஓகே. கேக்குதா? எனக்கு கரண்ட் அந்த மிஷின் முடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இல்லைனா பண்ண மாட்டேன். ஸ்டோரியை முடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு முடிய போகுதுடா. இது எனக்கு அந்த இது முடிஞ்சிருச்சு நியர்பை. ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற அதான்டா பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு. ஆமாம் போக முடியாது என்னால். கோப் மோடு போக முடியாது என்னால். நார்மலாகவே கோப் மோடு என்னால் போகவே முடியாது. நான் கருமா இருந்தாலும் தெரில. பவர் இன்னைக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. அகைன் டு அகைன் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்குது. லைவில் 2வது வாட்டி கட் ஆகுது தெரியுமா? 10 நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி இருந்து 10 நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு. இப்போ இது 2-3 நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு. ஆஃப் ஆனதே தெரியாது எனக்கு சொல்ல போனால். அவன் சைல்டை அடிச்சிட்டேன்டா. ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு சந்தோஷப்பட்டேன்டா. பொறுக்கலடா இவனுங்களுக்கு. கரெக்டாக கரண்ட் ஆஃப் பண்ணி விட்டானுங்கடா. இதுக்கு ஆஃப் இதுக்கு இது தாங்கிடுச்சுடா. மானிட்டர் ஆனில் தான் இருந்துச்சு. நெட் ஆஃப் ஆகிடும்ல. மானிட்டர் தாங்கிடுச்சு. ஓகேவா? நெட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே கட் ஆகிடும்ல. அது ஆஃப் ஆகிடுச்சு டோட்டலி. தான் கண்டாயிடுச்சு. மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்டா. மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்லேருந்தா வாங்க. மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிப்போம். இல்லைனா முடிக்க முடியலன்னா நாளைக்கு லைவ் இதுலேருந்தே கண்டினியூ பண்ணலாம். 4 மணி நேரம் ஆக போகுது. Golden Stamper. It looked impressive enough from... This is where all of Tibet's Mora is minted, right? Oh, so it's a trap.
But even if we can't, or better yet, take a nap on top of a mountain of horror, 97 views தொட போகுது. ஒரு 3 views இருந்துச்சுன்னா 100. அதனால தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 100 தொட்டுட்டோன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். 60யா? 60ஆ? எனக்கு 99. Oh, right. Back to bed. It's quiet. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Pipe, quick! We have to go... வெயிடோ வச்சு அடிக்கணும். நான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இவனை You've already fulfilled எல்லாம் your இப்பதான் கேட்டிருப்பீங்க. If you were Fatui, I imagine மதனே you'd be இல்லடா entitled மதனே to a மூணாவது generous வாட்டி reward லைவ் from கட் the ஆகுதுடா. Tsaritsa herself. பவர் கட் ஆகுதுடா. ஆமாண்டா. But now, ஏய் ஒரு இது you're முடிச்சே nothing but வச்சிட்டேன்டா. dross. And you're where முடிச்சு should வச்சது I மறுபடியும் skip ஃபர்ஸ்ட்ல away இருந்து for ஸ்டார்ட் that பண்ண lovely வச்சிருச்சேன் இப்ப. stopping பவர் the கட். So you've been planning to take... As one of அவ்வளவு your காண்டாவும் elect, she தெரியுதா? will get that which she desires. I'm not at the time for discussion and either way. With the battle. Battle? ஏண்டா? So you... When Signora, instead of confronting you direct, when she faces a worthy, but as for me, அவ்வளவுதான் இனிமே பார்ட்டி இன்னைக்கு பார்ட்டி தான் மதனுக்கு. so you besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is fighting talk? I love. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. How unbecoming. Poor timing. ஹீலர்லாம் இதுக்கு தேவைப்படாதடா. ஃபுல்லா இதுதான் தேவைப்படும். அம்மா அடிங்க. இதுக்கு சூப்பர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இவனை அடிக்கணும். இப்ப இப்படி இருப்பான். ரெண்டாவது ரவுண்டு கொஞ்சம் விதமா மாறுவான். அப்படி சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இப்படி இருக்கானா? டேய் பார்த்துட்டு இருக்கியா? ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இப்படி இருக்கானா? செகண்ட் ரவுண்டு வேற மாதிரி மாறுவான். காம்பினேஷன் இருக்கு இவனுக்கு. Try this. Boba, get them! Out of the frying pan, into the fire! So quick. 60 தான். Voyager. எங்க வருது? அந்த பக்கம் போலாம். விழக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். பார்த்துட்டியா? என்ன அது? அது ஜெல்லி எடுக்கணும்டா. Nice and spicy! How unbecoming. ரெசிபி எடுக்கணும். ரெசிபி கிடைக்கும்டா. ஜெல்லியோட ரெசிபி இந்த கையிலேயே வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Try this. You've made some progress. Guess I should. பாரு take இப்ப you more ஷிஃப்ட் ஆகும். seriously. ஷிஃப்ட் ஆயிட்டானா? No செகண்ட் wonder ரவுண்ட் ஷிஃப்ட் Signora ஆயிட்டான். was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. கேரக்டர் சாவடிச்சுதான். Boba, get them! No use hiding back there. To ashes! Has your luck run out? Eat this! Take me
ஓகே தான். இப்போ எனக்கு ஓகே தான். இப்போ கரெக்டா தான் இருக்கும். கேட்டு வச்சு The price of a single slip. Oh no. Something else catch your eye? No use hiding back there. You're toast! Out of the frying pan, into the fire! அவ்வளவுதான். Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. ரெண்டு முடிஞ்சா? But that's about as far 3 as 4 இருக்கு. 3 4 இருக்கு. ஏடி போய்ட்டான். டிராகனோட பவர் எடுத்துறோம். Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing it to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? ஹைட்ரோ மாறுறோம். This is going to cost you! Yeah! You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! Take this! ஏய் ஏதண்டா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு. I taste blood. Disappear! Die here. முடிச்சிரும்டா. இது முடிச்சிட்டு தான்டா நான் வச்சேன். புரியுதா? இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன்டா நானு.
Not bad. Dull. Out the frying pan, into the fire. That really hurt. Race you. இது முடிச்சா கூடயும் இன்னொரு ரவுண்ட் இருக்குடா. Nice and Die swift. here. Race you. No, did I ruin everything? 8. ரெசிபி நான் அன்லாக் பண்ணியிருக்கேன்டா. அதுல தான்டா இருக்கும்டா, எல்லாமே அதுல இருக்குடா. ரெசிபி அன்லாக்டு இருக்கும்டா. அதான்டா அன்லாக் பண்ணி. இவ்வளோ ரெசிபியும் அது அவன் அப்புறமா கொடுத்தான், எனக்கு நிறைய இடத்துல கொடுத்தான். வா லேர்ன் பண்ணேன் நான். எல்லாமே லேர்ன் பண்ணேன் நான். லேர்ன் பண்ணி வச்சேன். ஆன் ப்ரோ, முடிச்சிரு ப்ரோ. Robot, get them. Dull. Out of the frying pan, into the fire. முடிச்சிட்டேன். முடிச்சிட்டேன், இங்க முடிச்சிட்டேன். இப்ப பாரு, இப்ப வெளில தான் ஆபத்து. Look. Well then, it seems the burden of... And now that I consider the map, you had no connection to the... That's what we've been trying to Your show of ability today far surpasses... You already know the answer, but if that is a secret you wish to keep... புரியல. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I... Pretty sure that's not the... Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. சொல்லு. My quest still beckons. புரியல. நம்ம கிட்ட கொடுக்கும்போது இவன் பவர்ஃபுல்லா அடிக்க Given மாட்டான். that the gnosis wasn't taken by anyone, பட் வந்து இதுல we வந்து must பவர்ஃபுல்லா look அடிக்கிறான். at fact. It might be... What? So you mean that... Yes, it appears. It seems that the Guardian as such. Backup plan? I had hoped it would never The truth is, the world belongs... Unfortunately, we can... So what are you planning to... I will awaken the god... A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by more... If such an ancient god... Do you think the cunning Rex Lapis... But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given with the power of so many sigils, using the powers of ancient gods, but knowing that such an action... Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast.
exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way. Did we make it in time? Is the... What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Lila? Just seeing... It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our What? But all of you were supposed to be the guardians of Lilith. One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista, and as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? I suppose this is one blessing. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Yep. The Fatui! They're attacking the Guizhong Ballista! The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work! All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Looks like I went too far. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit.
The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! We kill them! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy! That light from your body, it's like the time of giant cars! Wow! It's Madam Ping's shockwave! This granny's really strong! Looks like I went too far. Power that ended Python! My work. Finished. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganyu's like in a fight! My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. To ashes! My work. Let me amuse myself. Look at me. Eyes on me! Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? This is it. Power that ended Python! Let me amuse myself a little. To ashes! Looks like I went too far. This isn't good. The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Last mission. Second.
interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. சீனே வெறியா இருக்கு. சீனே அல்டிமேட்டா இருக்கு. It's working. We just need to keep this up. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Number gali. Kamas. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone,
just as it was thousands of years before. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our... Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a... This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not... Oh, Ningguang. Yet another perspective. Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent... All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so... I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Weren't you... I wasn't afraid. When danger is near, thanks for protecting Liyue Harbor. Please, come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard You see, this is the country of contracts is grateful to the... Although their blood is weak, the time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. One fears that by the time one finds... Fair enough. Since we Adepti have consensus, then one shall... But how will we ensure... All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between...
The ominous aura of that monster, the effects of the city, it will be some time before the... We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be... Save your... Come now. There's no need for such harsh words, Cloud. I've heard that when Ningguang... At first, it was only the size of... It is a testament to Ning seeing the Jade Chamber. Well, I was really hoping you would say that... Thank you all for hearing me. Oh? 3,700 years. Hi bro. According to வாங்க our bell. record, even Pala to bro this வாங்க very வாங்க. but that does not mean that the do not முடிஞ்சிருச்சு merely ஜேட் cast சேம்பர் முடிச்சிட்டேன் மறுபடியும் நெட் கட்டாய் வருது இது முடிச்சிட்டுனா முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு I மறுபடியும் mean ஸ்டார்ட் no ஆகுது offense. Forebears, you say? This morning. What? In the dream, I also thought to tell, but I did. முடிச்சிட்டேன் மறுபடியும் Yet another perspective. What are you trying to... Right. That's something the animal Archon sought to quell. Each of the 7 nations have... Though your point is the very height. As Adepti, we've become... All right, all right. I apologize for appearing in full armor. I am afraid... And who are you? I am Feng Yan, a sergeant. I thought this battle would perhaps... Although I am a mere... Huh? I wasn't afraid when danger is near. Thanks for protecting Leo. Unfortunately, we wouldn't be able to Huh? because we are Adepti. Oh, okay. You see, this is what Liyue is like today. The country of contract. Although their blood is the time of contracts between... Seeing... Your line of inquiry is... Seems like the Adepti have... Let us return now. Eager to leave. Yes, one understands what one fears that by the time one... Fair enough. Since we Adepti have... But how will we ensure that the... இது முடிஞ்சிச்சுனா அப்படியே கட் பண்ணி All right, Mooncarver. இது மட்டும் முடிச்சிட்டு கட் பண்ணிடலாம்னு Looks இருக்கோம் like the conflict between human... Oh, right! Child wanted to unleash... But we were able to... Oh, and speaking of that... Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead... We have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. முடிஞ்சுனா முடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அவ்வளோதான் என்னோட கோட்டா முடிஞ்சிருச்சு நேரம் ஆக போகுதுன்னு கைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் ஸ்ட்ரீம் ஷேர் பண்ணுங்க Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. போட்டாரு வாடா முடி
முடிஞ்சுனா லைவா கட் பண்ணி You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And It's you two. I believe we've met once before. In the city. Ah, right. I imagine that it must have been rather. no, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements, and so it might be best to keep things peaceful. Well, if it isn't you two, this is our first. Paimon knew that we. Oh, now don't say. Besides, I thought we were nothing personal. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think. Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat. You remember the agreement, Morax. Now. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise. How sanctimonious. What? So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! This big dragon falls out of the sky, and all of Lyric goes in. Wait, what? Perhaps it's best that, as you know, even boulders that can withstand until one drizzly day, I stood motion. Oh, Zhongli. But as I began to consider, was Liyue? So I feigned my own death. And that's right. Which is why. So you mean that if the chaos ever reached the. Of course. And it would have been just as a child quickly matured. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did credit is also due to Senora. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Li. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liu Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Liu as divine protectors. And Huh? That doesn't sound good at all. on the contrary. Hey, what about me? Doesn't anyone. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, சொல்லு Adepti, bro and the சொல்லுங்க god, the கேட்டுதான் lump இருக்கேன் of சொல்லுங்க coal resting ஹாய் in bro the hands of the Geo-Archon, கேக்குதா Liu, would never have been able to become பேசுறது a கேக்குதா dazzling வலா diamond bro of the city. கேக்குதா பேசு Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Hey, haven't you learned the Liu is saying, don't always. Well then, with the Gnosis. Fine. Do as you wish.
Now then, is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon... Realistically speaking. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, my agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used about, uncover that answer for yourself in your future journeys. Story போயிட்டு இருக்கா. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it. It would be a... போறேன். செட்டப் முடிச்சு It's a shame not to go there now. முடிச்சனா ஒரு 1700 ஒரு கார்க்கா ஒன்னு இது போய் முடிக்க போறேன். ஸ்டோரி முடிச்சனா தான் என்னால ஆமாம் ப்ரோ ஆர்கான் கிஷ் தான் ப்ரோ ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கேன். அதுவே 5 மணி நேரமா ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ. 4 மணி நேரமா ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ. குஷ்டு எதுவுமே நான் ஆக்டிவேட் பண்ணல ப்ரோ. அதுக்கே 30 ப்ரோ. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. Yes. And say. Now that you I mean it all. Still, what's... forget it. Oh, well, since we're going through with this rite of parting... So Rex... Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal 208 person? bro. There's only one 208 real stamina. possibility in my mind. Stamina I've on the heard that the assassin was that 208. Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. Fatui? They search. Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Hear ye all, the Chi-Sing's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Chi-Sings announce. So that's how they're spinning. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just... Could the Chi-Sing already have known that Rex Lapis wasn't dead? Did Zhongli tell them in secret after his gnosis? Exactly, right? Oop. Look, it's Ningguang and Keqing. Are they
saying something? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way! Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You Whoa! Well, could you help me put up some missing person posters? And to think I'd put my best perfume on, but it seems as if well, that's fine. Rex Lapis. Oh, Rex Lapis. Perhaps. As for the mortals and adepti of... Hey, Zhongli! Look at this! Everyone in Liyue is caught up in their emotions. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Xinyue kiosk. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Xinyue kiosk. You're right. I do like the Mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as... Oh, no wonder! But since you weren't used to... Well, we were only spent in the city of commerce. We do not... The Archon Morak. I will treasure the memories that I made as Zhongli. Traveling, that is true.
I fear that continuing your journey may be difficult. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Right? இனோசுமா ஓபன் ஆவறதுக்கு வழி வகுத்துட்டானுங்க. That is the இப்ப இந்த case. quest And முடிஞ்சனா since Ryzen That said, though people at the இனோசுமா wharf ஓபன் were ஆயிரும்னு நான் saying that the நினைக்கிறேன். situation in லைவ்ல Inazuma is very tense, வியூஸ் குறையுது. Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. என்னடா குறையுது? Zhongli, since you're It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control. But if a person shows true, this is what visions are. That's how people But starting from last year, the Ryzen vision hunting? Yes. It was an order They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond. 7 ideals for 7 gods. All right then. Was there anything else you wish to know? Ah, that was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. I hinted as much to— How did I accomplish that, you ask? All right then. Was there anything else? Yeah, about that. Before the Qixing made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Qixing from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is— those— All right then. Was there anything else you wish to know? The time of the Adepti has— Kuching is absolutely— Now. Though, could the original person who brought— All right then. Was there— That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo— This is terrible! We're all about to run out of Mora! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Qixing to debate. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common sense It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there a— Well then, I suppose—
Completed. Guys, இதோட முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த ஆர்கன் குஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அடுத்த லைவ்ல பார்த்துக்கலாம். லைவ் பார்த்துக்கலாம். டாடா பை பை. இல்ல டாடா பை. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on